Hello everyone, welcome back to another video. Unit 11. Unit 11. It's really worth seeing. واقعاً ارزش دیدن داره. In this unit, we're going to discuss famous landmarks, monuments, and works of art. Landmark is a famous place to see. نقاط دیدنی. Monuments are historical places. بناهای تاریخی. And works of art. و اثرهای هنری. We're also going to discuss countries around the world. In part 1, we have amazing facts about amazing landmarks. We have 5 landmarks written here. The first one is the Eiffel Tower. When it was opened in 1889, the tower was red. وقتی که سال 1889 افتتاح شد. این برج به رنگ قرمز بود. توجه کنید when it was opened. وقتی که افتتاح شد، باز شد. این گرامر مجهوله که توی یونیت میخونیم. After a decade, it was painted yellow. بعد از یک دهه زرد رنگ شد. It was painted yellow. And later, it was covered in different shades of brown. و بعدها به رنگ قهوه‌ای در اومد. به سایه‌های مختلفی از رنگ قهوه‌ای در اومد. It was covered. پوشیده شد. Cover یعنی پوشش دادن. It was covered یعنی پوشش داده شد. پوشیده شد. چی؟ این it برمیگرده به برج ایفل. The second one is Machu Picchu. It is located 2,430 meters, which is 7,972 feet above sea level. And it has resisted several earthquakes. Resist مقاومت کردن. When there is an earthquake, the stones dance and fall back into place. وقتی که زلزله میاد، سنگ‌ها میرقصن، یعنی تکون میخورن و بعدش به جای اولشون برمیگردن. The next one is the Neuschwanstein Castle. This beautiful castle in Germany was the inspiration for the Walt Disney Magic Kingdom Sleeping Beauty Castle. Inspiration means الهام. یعنی قلعه معروف والت دیزنی از این قلعه الهام گرفته. Next one is Mount Fuji. The highest mountain in Japan is made up of a few volcanoes. Made up. Make up. تشکیل شدن و یا تشکیل دادن. شکل دادن. The highest mountain in Japan is made up of a few volcanoes. یعنی شامل میشه، تشکیل میشه از چندین آتشفشان. The last recorded eruption started in 1707. Eruption means فوران. آخرین فوران رکورد شده ثبت شده سال 1707 بوده. The next one is the Statue of Liberty. Liberty, آزادی. The 350 pieces were made in France and then shipped to the United States. 350 تکه از این مجسمه were made in France. توی فرانسه ساخته شدن. And then shipped to the United States. و بعد به ایالات متحده فرستاده شدن. Ship اینجا به معنای فرستادنه. Send. And the last monument is Big Ben. The tower is named Elizabeth Tower. Big Ben is the name of the bell inside it. The tower is named Elizabeth Tower. یعنی این برج نامیده میشه Elizabeth Tower. برج الیزابت. Big Ben is the name of the bell inside it. Bell means زنگ. Big Ben اسم زنگی که داخل این سازه است. Part 2 Perspectives.
where dreams come true. جایی که رویاها به واقعیت تبدیل میشن. How much do you know about the Walt Disney Company and theme parks? Find 3 mistakes in the statements below. Then list and check your answers. So this listening is about Walt Disney Company and theme parks. There are some facts about Walt Disney Company. 3 of these facts are false. There are mistakes in them. So as you listen, you have to check which one of these 7 statements have mistakes in them. Let's read the statements together. The Walt Disney Company was founded in 1923 in California by Walt Disney and his brother Roy. The Walt Disney Company was founded. شرکت والت دیزنی سال 1923 توی کالیفرنیا افتتاح و یا بنیانگذاری شد. Found اینجا یعنی بنیانگذاری کردن. توجه کنید که کلمه found اینجا هیچ ربطی به کلمه find نداره. Find یعنی پیدا کردن که گذشتهش میشه found و گذشته سومش هم همون foundه. هیچ ربطی به کلمه foundی که اینجا به کار برده شده نداره. اینجا کلمه found گذشته نیست. خود کلمه found یعنی بنیانگذاری کردن، افتتاح کردن که گذشته و گذشته سومش میشه founded. The Walt Disney Company was founded. شرکت والت دیزنی افتتاح و یا بنیانگذاری شد در سال 1923. توی کالیفرنیا by Walt Disney and his brother Roy. توسط والت دیزنی و برادرش روی. by اینجا یعنی توسط. به اینجور جملات مجهول دقت کنید که گرامر این یونیته. Their most famous character, Donald Duck, first appeared in a movie in 1928. Appear means ظاهر شدن. The first Disney theme park, Disneyland, was opened in 1955 in New York and soon became an international attraction. The first Disney theme park, اولین شهر بازی دیزنی به نام دیزنیلند was opened, افتتاح شد در سال 1955. Was opened, was founded. به این جملات دقت کنید. Was founded, was opened. بنیانگذاری شد, was opened. افتتاح شد. Number 4. The official opening was broadcast live by the ABC television network. مراسم افتتاحیه پخش شد توسط شبکه ABC. Was broadcast. کلمه broadcast یعنی پخش کردن که گذشته فعل broadcast و گذشته سومش خودشه. broadcast, broadcast, broadcast. به فرض میگیم که من این برنامه رو دیروز پخش کردم. I broadcast this program yesterday. ایدی نمیگیره. خیلی اشتباه میکنن که به broadcast ایدی میدن. broadcasted غلطه. broadcast گذشتهش broadcast. Number 5. In 1971, the company opened their second park, Disney World. سال 1971 شرکت دومین پارکشون رو که به نام دیزنی ورلد بود رو افتتاح کرد. Some of their most popular parks in Florida include Magic Kingdom, Animal Kingdom, and Epcot Center. Include means شامل شدن. Number 7. In 1983, the company opened their first foreign park, London Disneyland. Later, theme parks were also opened in Paris, Hong Kong, and Shanghai.
سال 1983 شرکت اولین پارک خارجیش رو افتتاح کرد. لندن دیزنیلند اسمش بود. بعداً theme parks were also opened. شهر بازی‌ها هم افتتاح شدن توی شهرهای پاریس، هنگ کنگ و شانگهای. توجه کردید که بعضی از کلمات به صورت مجهولن، مثل اینکه was founded یا was opened were also opened. بعضی از جملات به صورت معلومن، مثل the company opened their second park. فرق جملات مجهول و معلوم چیه؟ به پارت سوم دقت کنید. Passive with by simple past. اولین جملات مجهولی که یاد میگیرید به صورت گذشته ساده. اول با یه جمله ساده مثال میزنم. به فرض خیلی ساده میگم I painted a picture yesterday. من دیروز یک نقاشی کشیدم. این یک جمله معلومه. جمله معلوم تعریفش چیه؟ یعنی اینکه کننده کار توی جمله معلومه. کننده کار توی این جمله کیه؟ منم. یه جمله دیگه مثال میزنم. جمله معلومه دیگه. Mr. President opened a new hospital last week. آقای رئیس جمهور هفته پیش یک بیمارستان رو افتتاح کرد. Mr. President opened. اینجا open به معنی افتتاح کردنه. این جمله معلومه به خاطر اینکه کننده کارش کیه؟ Mr. President. یه جمله دیگه. My father repaired 2 cars yesterday. پدر من دیروز 2 ماشین تعمیر کرد. پس پدر من کیه اینجا؟ کننده کاره. جملات معلوم خیلی ساده کننده کار رو به ما میگن که چه کسی و یا چه چیزی این کار رو انجام داده. اون کننده کار میتونه یک نفر باشه، سوم شخص باشه، جمع باشه و یا حتی یک چیز باشه. به فرض بگیم که The robot assembled 30 cars yesterday. ربات 30 ماشین رو اسمبل کرد، یعنی جمع آوری کرد. اینجا ربات کننده کاره. و اما جملات مجهول چیه؟ 2 دفینیشن تعریف میخوام از جملات مجهول بهتون بدم. اولیش اینه که توی یه سری جملاتی که کننده کار معلوم نیستش. چرا معلوم نیست؟ به خاطر اینکه ما تمرکز و اهمیتمون روی کننده کار نیست. به فرض جمله اولی که من مثال زدم I painted a picture yesterday. دیروز یک عکس رو نقاشی کردم. این جمله رو میخوام برگردونم به جمله مجهول. میگم A picture was painted yesterday. ترجمه این جمله میشه دیروز یک نقاشی کشیده شد. توسط کی؟ البته ما میدونیم من، ولی دیگه توی جمله مجهول معنی وجود نداره. جمله دوم The president opened a hospital last week. که معناش میشد رئیس جمهور هفته پیش یک بیمارستان رو افتتاح کرد. حالا میخوایم بگیم که A hospital was opened last week. هفته پیش یک بیمارستان افتتاح شد. حالا بیام یاد بگیریم که طرز تشکیل جمله مجهول چجوریه. جمله اول رو بیام باهاش کار کنیم. I painted a picture yesterday. اجزای این جمله رو بیایم نامگذاری کنیم. I اینجا سابجکته. سابجکت یعنی فاعل. فاعل یعنی کننده کار. فاعل کسیه که یک کاری رو انجام میده. توی تمام این جملات اون کسانی که یک کاری رو انجام میدن I, the president, my father, the robot. پس کسانی و یا چیزهایی که یک کاری رو انجام میدن میشن فاعل. رفیقم رانندگی کرد. رفیقم چی کار کرد؟ رفیقم یک کاری رو انجام داد. پس رفیقم میشه کننده کار. مادرم آشپزی کرد. مادرم میشه کننده کار. معلمم به من یک هدیه داد. معلم میشه
یک کننده کار. پس I اینجا سابجکت جملمونه. سابجکت یعنی فاعل. painted که گذشته فعل paint اینجا میشه فعلمون. a picture اینجا میشه مفعول. object چیزی و یا کسیه که ما روش یه کاری انجام میدیم. بیشتر توضیح بدم. به فرض شما با این دوتا سوال خیلی راحت میتونید مفعول جمله رو پیدا کنید. چه چیزی را و یا چه کسی را. بگیم که من چی رو کشیدم؟ یک نقاشی رو. این نقاشی میشه مفعول. خیلی راحت میتونید مفعول رو پیدا کنید. دقت کنید اون چیز و یا کسی که ما روش کار انجام میدیم میشه مفعول. به فرض من به شما درس یاد میدم. اینجا فاعل و مفعول کیان؟ فاعل منم. من دارم یه کاری رو انجام میدم. درس یاد میدم. درس یاد دادن اون فعلمونه. به کی درس یاد میدم؟ به شما. I teach you. I am the subject. You are the object. جمله دوم The president opened a hospital. The president opened what? رئیس جمهور چی رو باز کرد؟ چی رو افتتاح کرد؟ یک بیمارستان رو. پس اینجا the hospital میشه object. پس ما subject رو داریم verb and object. بخوایم این جمله رو به جمله مجهول تغییر بدیم subject رو کلاً از جمله حذف میکنیم در مرحله اول. پس اینجا I, president, my father, the robot وجود نداره. این فرمول رو یادتون باشه. object plus جای خالی plus past participle گذشته سوم فعل. پس participle رو توی کتاب‌های قبلی یاد گرفتیم. توی گرامرهای مثل حال کامل I have eaten, she has gone. هر فعل سه تا پارت داره. infinitive مصدر، past simple گذشته ساده، past participle گذشته سوم. توی تمامی گرامرهای مجهول تکرار میکنم تمامی گرامرهای مجهول فعل حالت سومش به کار میره past participle. پس ما اینجا فرمولی که داریم object به علاوه جای خالی به علاوه حالت سوم فعل. این بیس و چارچوب اون فرمولی که داریمه. object توی این جمله اول چیه؟ a picture یک عکس، یک نقاشی. a picture. جای خالی رو ولش کنید بیایم سراغ past participle. فعلی که تو جمله داریم چیه؟ paint گذشته سوم فعل paint painted. paint painted painted. بین این دوتا ما میایم از was و were استفاده میکنیم. به خاطر اینکه ما گرامری که داریم اینجا توی یونیت یاد میگیریم مجهول گذشته ساده است. توجه کنید که تمامی تایم ها پس توی گذشته ساده توی جملات مجهول گذشته ساده ما از was و were استفاده میکنیم که خیلی ساده میتونید تشخیص بدید که was باید به کار بره یا were. اینجا a picture تک سوم شخصه. a picture was painted و yesterday هم کنارش میذاریم یعنی اینکه دیروز یک عکس کشیده شد. a picture was painted yesterday. اگر a picture دوتا بود چی میشد؟ two pictures were painted yesterday. توضیح اولی که گرامر داده the passive changes the focus of a sentence. جمله مجهول تمرکز جمله رو تغییر میده. یعنی اینکه ما تمرکزمون کننده کار به کاری که انجام شده تغییر میکنه. پس یکی از توضیحات جملات مجهول اینه که ما تمرکزمون بر روی انجام کاره تا کسی که انجامش میده. به فرض توی روزنامه میخونید که 2 مجرم دیروز دستگیر شدن.
اینجا دستگیر شدن مجرمین تمرکز جملمونه و ما میدونیم که پلیس این کار رو انجام داده. پارت مهم جمله اینه که 2 مجرم دستگیر شدن. جمله معلومش چی میشه؟ پلیس 2 مجرم رو دستگیر کرد. The police arrested 2 criminals yesterday. این jumle معلومه. جمله مجهولش میشه 2 criminals were arrested yesterday. 2 criminals مفعولمون کسانی که روش کار انجام شده were arrested دستگیر شدن. arrest دستگیر کردن. حالا میتونیم توی این جمله by هم بذاریم. by یعنی توسط. 2 criminals were arrested by the police yesterday. دیروز 2 مجرم توسط پلیس دستگیر شدن. برای شما شاید سوال پیش بیاد که چرا کننده کار رو دوباره آوردیم توی جمله مجهول؟ جملات مجهول معمولاً جملات رسمی هستند و به صورت روزنامه نگاری توی روزنامه و جملات رسمی نوشته میشن. پس توی روزنامه که میخونید معمولاً 99% گزارش هایی که نوشته شده به صورت مجهولن. میخونید که دیروز یک بیمارستان توسط رئیس جمهور افتتاح شد. A new hospital was opened by the president yesterday. By the president. By the police. By یعنی توسط. وقتی by رو میاریم کننده کار رو همینجا بهش اشاره میکنیم ولی تمرکز و اهمیت جمله روی کاریه که انجام شده. For the simple past, use the past of be گذشته be رو استفاده میکنیم که همون was و were به علاوه past participle گذشته سوم فعل. جمله اکتیو معلوم. The Disney brothers founded the company in 1923. برادران دیزنی در سال 1923 کمپانی و یا شرکت رو بنیانگذاری کردند. جمله مجهولش it که برمیگرده به company. It was founded by the Disney brothers in 1923. حالا به جای it بگیم the company was founded by the Disney brothers in 1923. The company و یا it همون objectمونه که اول میاد. بعدش was aware. بعدش حالت سوم فعل found, founded, founded. و by بعدش کننده کار میاد by the Disney brothers in 1923. Walt Disney opened Disneyland in 1955. Where is the object in this sentence? Walt Disney opened what? Disneyland. So you have to ask yourselves, what or who opened what? Founded what? Opened Disneyland. So Disneyland is the object of a sentence. Disneyland was opened by Walt Disney in 1955. جملات مجهول رسمی تر از جملات معلومن. The ABC network broadcast the opening of the park. Broadcast what? چی رو پخش کرد؟ The opening of the park. افتتاحیه پارک رو. پس the opening of the park یا the opening میشه مفعولمون. The opening was broadcast by ABC. Now we go to the practices. We've got 8 sentences that we have to change to passive form. Take a look at number 1. Mont Saint-Victoire by the French artist Paul Cézanne. Mont Saint-Victoire که یک اثر هنری نقاشیه که اینجا میبینید. کلمه paint رو داریم by the French artist توسط هنرمند فرانسوی به نام پال چزان. تنها کاری که شما تو این جملات باید بکنید اینه که از was و were استفاده کنید و گذشته سوم فعلی که داخل پرانتز داره. Was painted. Mont Saint-Victoire was painted by the French artist Paul Cézanne. Look at number 2.
The first Star Wars film write کلممونه and direct فعلمون by George Lucas. میخواد بگه که اولین فیلم استار وارز جنگ ستارگان نوشته و کارگردانی شد توسط جورج لوکاس. So the first Star Wars film was گذشته سوم فعل write چیه؟ written. write, wrote, written. Was written and directed by George Lucas. Now, you have to pause the video, complete number 3 to number 8, and then we will do them together. Okay, let's do number 3. The Statue of Liberty was designed by the French sculptor مجسمه ساز Frédéric Auguste Bartholdi. مجسمه آزادی طراحی شد توسط مجسمه ساز فرانسوی به این نام. Number 4. The 2014 World Cup final was won by Germany. The final match was seen by almost 1 billion people all over the world. فینال جام جهانی 2014 برده شد توسط آلمان. The final match آخرین بازی was seen دیده شد توسط تقریباً 1 میلیارد مردم در سراسر جهان. Number 5. The songs Revolution and Hey Jude were recorded by the Beatles in 1968. Number 6. In the 2007 film I'm Not There, the American musician Bob Dylan was played by 6 different people, including Australian actress Kate Blanchett. ترجمه: موزیسین آمریکایی به نام باب دیلن was played یعنی بازی شد، نقش آفرینی شد توسط 6 نفر مختلف. Number 7. The 2016 Oscar for Best Actress was given to Brie Larson for her role in the movie Room. اسکار بهترین بازیگر زن در سال 2016 به بری لارسون داده شد. Was given to Brie Larson برای نقشش توی فیلم The Room. And number 8. The first iPad was released in 2010. اولین آیپد سال 2010 توزیع شد، ریلیز شد. و حالا برای تمرین بیشتر توی پارت بی ما 6 تا جمله معلوم داریم. اولین چیزی که باید پیدا کنید فاعل این جملات چیان؟ کیان؟ کننده های کار کیان؟ و بعد از اون فعل رو پیدا کنید و گذشته سومش رو بدونید و بقیه جمله. به فرض Eddie Redmayne played Stephen Hawking in the 2014 film The Theory of Everything. ترجمه این جمله: ادی ردمین نقش استیفن هاکینگ رو بازی کرد توی فیلم سال 2014 به نام The Theory of Everything. خیلی آروم میخوایم به جمله نگاه کنیم و بگیم که کننده کار کیه؟ کی نقش استیفن هاکینگ رو بازی کرد؟ ادی ردمین. پس این میشه فاعل ما. ورش داریم، فعلا بذاریم کنار. فعلی که داریم اینجا چیه؟ play. خیلی راحت فعل با قاعده است که گذشته سومش هم میشه played. ادی ردمین چی رو بازی کرد؟ مفعول جملمون چیه؟ استیفن هاکینگ. پس مفعول میاد اول جمله. استیفن هاکینگ از was و were استفاده میکنیم. was فعلمون چیه؟ played بازی شد، نقش آفرینی شد توسط کی؟ By who? By Eddie Redmayne. و بقیه جمله.
in the 2014 film The Theory of Everything. So Stephen Hawking was played by Eddie Redmayne in the 2014 film The Theory of Everything. And now, once again, pause the video, do number 2 to number 6, and then we will do them together. Number 2. Gabriel Garcia Marquez wrote the novel 100 Years of Solitude in 1967. Gabriel Garcia Marquez رمان 100 Years of Solitude یعنی 100 سال تنهایی رو در سال 1967 نوشت. So, Gabriel Garcia Marquez wrote what? What is the object? The novel 100 Years of Solitude was written by Gabriel Garcia Marquez in 1967. Number 3. The American architect William Lamb designed the Empire State Building. So the American architect William Lamb designed what? What is the object? The Empire State Building was designed by the American architect William Lamb. Number 4. Wu Peik produced the first digital HD TV in 1991. Wu Peik produced what? What is the object here? The first digital HD TV. چی رو تولید کرد؟ این میشه مفعولمون. The first digital HD TV. اولین HD TV دیجیتال. So the first digital HD TV was produced by who? Wu Peik. When? In 1991. Number 5. J.K. Rowling wrote the first Harry Potter book on an old manual typewriter. J.K. Rowling wrote what? The first Harry Potter book. اولین کتاب هری پاتر رو نوشت. پس این میشه مفعولمون. The first Harry Potter book was written by J.K. Rowling on an old manual typewriter. And the last one, Empire magazine readers chose Indiana Jones as the greatest movie character of all time. So the Empire magazine readers chose what? Chose who? Indiana Jones. Indiana Jones was گذشته سوم فعل choose چیه؟ Chosen. Was chosen by the Empire magazine readers as the greatest movie character of all time. Part 5. Pronunciation. The letter O. The letter O can be pronounced in different ways. Sometimes we pronounce it as not, top, like ah. Sometimes we pronounce it O, like no, don't. Sometimes we pronounce it like oo, do, food. And sometimes like a short one, love. To pronounce these again, not, top, no, don't, do, food, one, love. And these words here can be categorized in these 4. For example, the first one is come, done, lock, own, shot, soon, who, wrote. So very easily, the first one, come, goes here. Done goes here. Lock goes here. Own goes here. Shot goes here. Soon goes here. Who goes here. And wrote goes to the second one. Let's pronounce part B together again. Come, done, lock,
own, shot, soon, who, wrote. In part 6 listening, you have to listen to 3 descriptions of monuments or landmarks. Listen to 3 tour guides describe some famous monuments. The first one is Taj Mahal. As you listen, you have to answer these questions. Why was it built? Why was it built? چرا ساخته شد و یا بنا شد؟ حالت سوال مجهوله. What do the changing colors of the building represent? Represent بیان کردن. یعنی تغییر رنگ این بنا چه چیزی رو بیان میکنه؟ چه چیزی رو نشون میده؟ The second one is Palace of Versailles. What did King Louis the 14th, یعنی 14th, want the Hall of Mirrors to show? What problem did the candles cause? How did the mirrors help? Number 3. La Sagrada Familia. What did the architect think about man-made structures versus nature? Man-made, ساخت بشر. Why are no straight lines used? So, you have to listen to these descriptions very carefully and answer these questions. Part 7. Word Power. Country Fast Facts. We have some facts about countries here in number 1 to number 5. We've got a couple of words in this part. Cattle means a group of cows. گله گاو. Sheep. Dialects. Dialect means گویش. Souvenir. سوغاتی. Electronics. Soybeans. سویا. دانه سویا. Handicrafts. صنایع دستی. Textiles. منسوجات. پارچه. Languages and wheat. Wheat means گندم. And in number 1 to number 5, we have some verbs: grow, raise, manufacture, speak, and find. The first one, grow, برای محصولات کشاورزی به کار میره، یعنی رشد دادن. Raise برای حیوانات به کار میره، مثل گاو و گوسفند. Manufacture برای قطعات الکترونیکی و یا ماشینالات به کار میره. The first one says the United States grows soybeans and which one can we use? Wheat. ایالات متحده سویا و گندم تولید میکنه. Australia raises cattle and sheep. China manufactures electronics and textiles. Number 4, in India, people speak many dialects and languages. And number 5, you can find souvenirs and handicrafts at different shops in Brazil. There's a conversation between Eric and Lisa. Eric, you're from Amsterdam, aren't you? Yeah, why? چطور? I'm going there for a conference and I'd like some information. Sure. What do you want to know? Do you use the euro in the Netherlands? Yes, the euro is used in most of Europe, you know. Do you use the euro in the Netherlands? داره میپرسه که توی هلند از یورو استفاده میکنید؟ اریک میگه The euro is used in most of Europe. تو بیشتر اروپا یورو استفاده میشه. این گرامر مجهولیه که به صورت حال ساده به کار میره. And do I need to take euros with me? Not really. International credit cards are accepted everywhere. کارت‌های اعتباری بین‌المللی are accepted everywhere. همه جا پذیرفته میشن. And they are much safer. Of course. And what should I buy there? Cheese, definitely. We raise dairy cows. And some really excellent cheese is made
from their milk. Good. I love cheese. Where is it sold? کجا فروخته میشه؟ You can find it at the cheese shops all around the city. And don't forget to bring me a piece. Now, very importantly, if you take a look at part 9, again we have passive sentences, but this time is simple present. تمام قوانینی که برای جملات مجهول گذشته ساده گفتم اینجا هم صدق میکنه. با این تفاوت که ما به جای was were از am, is و are استفاده میکنیم. For the simple present, use the present of be. از حال be استفاده میکنیم که am, is و are میشه. به فرض they use the euro in most of Europe. They برمیگرده به مردم، یعنی مردم تو بیشتر اروپا از یورو استفاده میکنن که جمله مجهولش میشه The euro is used in most of Europe. The euro مفعولمونه، چیزی که روش انجام میشه. Is used in most of Europe. Most places accept credit cards. بیشتر جاها کارت اعتباری رو قبول میکنن. چی رو قبول میکنن؟ Credit cards. پس credit card میاد اول. Credit cards are accepted at most places. کارت‌های اعتباری تو بیشتر جاها پذیرفته میشن. پس تمامی قوانینی که ما برای جملات مجهول گذشته ساده استفاده کردیم اینجا هم استفاده میکنیم، با این تفاوت که به جای was were از am, is و are استفاده میشه. Take a look at part A. We have the words grow, manufacture, raise, speak, sell, and use. And now we want to use them in a passive form in number 1 to number 6. As an example, French and Flemish are spoken in Belgium. French و Flemish توی بلژیک صحبت میشن. فقط از am, is و are استفاده میکنیم به علاوه یکی از این فعلایی که این بالا داره. French and Flemish زبان هستن، پس ما از کلمه speak استفاده میکنیم. گذشته speak spoke، گذشته سومش spoken. Number 2. Rice is grown in many Asian countries. توی خیلی از کشورهای آسیایی برنج تولید میشه، رشد داده میشه. چرا از is استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه rice غیر قابل شمارشه. Cars and electronics are manufactured in Japan. Sheep's milk is used for making feta cheese. شیر گوسفند استفاده میشه برای درست کردن پنیر. Handicrafts are sold in the streets in Thailand. And a lot of cattle are raised in Australia. Also, in part B, we have the verbs in parentheses, and we want to change the sentences into passive sentences. All you have to do is use is and are plus the past participle of these verbs. Many crops are grown in Taiwan. Some crops are consumed locally. Consume means مصرف کردن. But others are exported. Export صادر کردن. Tea is grown in cooler parts of the island, and rice is cultivated. Cultivate means grow in warmer parts. Fishing is also an important industry. Industry means san'at. A wide variety of seafood is caught and shipped all over the world. گونه‌های مختلفی از غذاهای دریایی گرفته میشن و فرستاده میشن به تمام نقاط جهان. Many people are employed. استخدام میشن in the food processing industry. Listening.
is all tourism good? All tourism or mass tourism means گردشگری انبوه. You have to listen to this listening and check if these facts are positive or negative. There are two extra effects. The first one is English is spoken. Tourism jobs are available all over the country. More foreigners are investing there. Invest سرمایه گذاری کردن. Acres of jungle are cut down. Acre هکتار. The ocean is polluted. High-rise hotels are built. High-rise means very tall. Fish and lobster are hunted. The government becomes corrupt. Corrupt means فاسد. So what are the effects of mass tourism? Some of the effects are positive and some of them are negative. You have to check which ones are positive and which ones are negative. And pay attention. Two of these effects are extra. Part 11. Speaking. Give me a clue. Clue means راهنمایی. Choose a country, then answer these questions. Where is it located? What traditional dishes or foods are eaten there? What languages are spoken? What currency is used? What famous tourist attraction is found there? What souvenirs are found there? You can choose any country in your mind. And then you have to answer these questions. So you can choose any country in the world and answer these questions. You can include the answers down in the comments. Part 12. Writing. Choose a city or area in your country and write the introduction for an online city guide. You have to include the location, the size, population, main attractions, shopping and travel tips, and so on. There's an example written here. Brugge is located in the northwest of Belgium, and it has a population of about 120,000 people. It is known for its canals. It is known یعنی شناخته میشه، معروف برای کانال‌های آبیش. And medieval buildings. Medieval قرون وسطایی. In 2000, it was declared a World Heritage City by UNESCO. این شهر سال 2000 یک شهر میراث فرهنگی شناخته شد. Brugge is also a good place to buy Belgian chocolate. It is sold and so on. So choose one city or area in your country and write the introduction for an online city guide. Imagine others are reading your city guide. You have to use passive grammar in your writing. We have a couple of tourist attractions from around the world. The first one is Salop International Museum of Toilets, New Delhi, India. Ever wondered about the history of toilets? Probably not. But visit the fascinating Salop Museum and see just how interesting they can be. So this is a museum of toilets. Admire means enjoy nearly 300 different toilets dating back to 2500 BCE. 300 مدل مختلف توالت رو میتونید ببینید که تا 2500 سال قبل از میلاد به عقب میرن. Some are beautifully decorated. بعضیاشون خیلی خوشگل دکور شدن. تزیین شدن. One is made of solid gold. یکیش کاملا از طلا ساخته شده. این جملات پسیون. And there is an electric toilet that works without water. The star of the collection is a copy of a 16th century toilet. یعنی مهمترین توالت توی این کلکسیون یکیشونه که برای قرن 16 همه. It was used by King Louis XIV of France. توسط کینگ لوئیس 14 فرانسه استفاده می شد. Sometimes while speaking to his government,
و از این موقعی که داشت با دولتش صحبت میکرد از این توالت استفاده میکرد. See drawings, photographs and poems about toilets too. One photo shows a toilet that was used by an elephant. Next one is Underwater Museum, Cancun, Mexico. موزه زیر آب. Join one of our unique tours and discover an amazing underwater world 27 feet below the sea. Designed by Jason DeCayers Taylor in 2009, it has over 450 sculptures. 450 تا مجسمه داخلش داره. They are made from natural materials and show art and nature existing side by side. از متریال و مواد طبیعی ساخته شده و هنر و طبیعت رو کنار همدیگه نشون میده. The silent evolution shows men, women and children standing together on the seabed. seabed کف دریا رو میگن. They look so real that you will want to talk to them. این مجسمه ها انقدر طبیعی به نظر میرسن که میخواین باشون صحبت کنید. There are also sculptures of a house and a life-size beetle car. Life-size یعنی سایز طبیعی، سایز واقعی. The sculptures were covered in beautiful corals, and their appearances are constantly changing. Watch as an incredible variety of fish swim in and out of them. And the last one, Micro Miniature Museum, Kyiv, Ukraine. Small really is beautiful in this museum of art with a difference. The exhibits created by artist Nikolai Siadristi are so tiny they can only be seen clearly with a microscope. انقدر کوچیکن که فقط با میکروسکوپ میتونن دیده بشن. Read the world's smallest book. It is only 0.6 millimeters in size. کوچکترین کتاب جهان رو که سایزش 0.6 میلیمتر رو میتونید اینجا بخونید. But contains 12 pages of poems and drawings. 12 صفحه شعر و نقاشی توش داره. There is a chess set on the head of a pin and the world's smallest electric motor. یه ست شطرنج توی سر یک پین وجود داره. It is 20 times smaller than a piece of sand. 20 برابر کوچکتر از یک دونه شنه. Look closely at the eye of a needle and discover the 7 camels inside, just like this one. Read the words "Long live peace," not on paper, but written on a human hair. جمله "Long live peace" زنده باد صلح رو میتونید نه روی کاغذ بلکه روی موی انسان ببینید. And that is the end of Unit 11. Thank you very much for watching, and remember, if you're not subscribed, make sure you subscribe and leave a like on the videos. Thank you very much, and I'll catch you in the next one. Good luck.